ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So in this video we'll discuss about the types of reproduction here. So what is reproduction? So it is a process of producing the new one, any individual which produce a new one similar to the parents is called the reproduction. Reproduction is a process where it is a process where individuals are producing means individuals here means a similar individual producing the new one, new individual or the new one. It's called reproduction. It is generally we'll say 2 types, but some say it is a 3 types because some people they include the vegetative propagation in the asexual ones. Okay, some they differentiate the vegetative one and the asexual one. So we'll discuss the 3 types here. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. So asexual, vegetative and sexual. Okay. So what is meant by asexual reproduction? Here in asexual reproduction only one parent is involved. So only one parent, one individual, one parent is involved and they form the reproductive some structures they form, like they produce the gametes here, that's the difference. They produce the gametes like spores, like anything. Here the gametes are produced. Understood, ma?
So here the gametes and the chrome means nothing but you see the genetic material here. So only one individual. See, asexual reproduction ante ఒక్క ఇండివిజువల్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సి మనకి ఎలా ఏంటి మెయిల్ ఫీమేల్ రెండు ఆపోజిట్ సెక్స్ ఉండాలి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. బట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్కి ఏంటి నాన్న అంటే వన్ ఇండివిజువల్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఆ వన్ ఇండివిజువల్ అనేది మీన్స్ గ్యామెటికల్లీ హ్యావ్ టు బీ డివైడెడ్. ఇక్కడ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐమ్ సేయింగ్ ఎనీ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ like they divide into the daughter one, so that's the difference here. Gammatical ga genetic material will divide in this asexual reproduction here. Then when we talk about the vegetative one, see here the vegetative body will divide. The vegetative body will divide here. Divide. ఇక్కడ ఏంటి దే ప్రొడ్యూస్ ది రిప్రొడక్టివ్ వన్స్. ఇక్కడ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. దే ఫార్మ్ ద రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ హియర్ ఇన్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్లో ఏంటి నాన్న అంటే రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ కాదు వెజిటేటివ్గా అంటే స్టెమ్ లీవ్స్ రూట్స్ అలా అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లైక్ ఫిజన్ బడ్డింగ్ అవన్నీ కూడా అసెక్షువల్గా వస్తాయి. బట్ యూ కెన్ సీ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ హియర్. మనకు చూడండి పొటాటో ఉంది, పొటాటో మీద స్మాల్ స్మాల్ బర్డ్స్ వస్తున్నాయి కదా, దట్స్ వెజిటేటివ్. వెన్ వి కట్టింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ లేయరింగ్ all everything comes under the vegetative parts. What are vegetative parts of a plant? Stem, leaves, roots, all other parts are the but that vegetative parts when they are involved in the reproduction we call it as the vegetative reproduction. Understood ma? Vegetative body అనేది ఎప్పుడైతే రిప్రొడక్షన్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో సో we call it as the vegetative reproduction. So here sexual reproduction means both the organism male and the female are involved. They exchange the gametes here. Half from the this is a 2x, this is a 2x, x plus x we get the new individual. Here the both parents means both parents are involved, both individuals are involved. So that's the sexual reproduction. So in detail we'll get into the sexual, asexual and the vegetative ones.